Okay, set 3. Number 1, the answer should be D. 2C, 3B, 4D, 4. Pure acetic CH3COH is a liquid with a density of 1.05 gram per ml. 10 ml of the pure acetic acids is pipetted into a 100 ml volumetric flask and distilled water is added until the calibrated mark. Calculate the molarity of the solutions produced. So from the statement, kita nampak dia buat dilutions, betul tak? Number 4 ni kita buat dilutions. But then you need to use all the information given. Not all lah, whenever necessary. Okay, yang kita nampak dekat sini sekarang, awak ada density. Bila kita keluarkan density, density formula is mass solution over volume solution. So the value of density is 1.05 gram per ml. Okay, lepas tu dia cakap only 10 mil. So you already have the 10 mil volume dekat sini. Ni kita ada 10 mil. So from the apa kita panggil ni? From the density, you get to know the mass of solutions, right? Mass of solution awak 1.05 darab 10, you will get 10.5. 10.5 gram. Okay. Sekejap. Ni apa? Alright. 10.5. Wait lah. Okay. Kita tahu the density belongs to the pure acetic acid. Jadi kita boleh assume dia ni bila pure dia adalah solid jugalah kan? Sebab dia pekat. Jadi kita ambil lah mass yang sama ni, kita boleh tak cari mole of solute dia? 10. Yeah, so 10.5. We know our acetic acid, kita buat 12 tambah 3, 15. 15 tambah 12, 27. 27 tambah 32, 59. 59 tambah 1, 60. So 10.5 bahagi 60, then you will get mole of 0.175 mole. So you already secure your mole of solute. Okay, mole of solute sekarang ni, awak tahu yang this 0.175 mole belongs to 10 mil or 100 mil? This number of mole tadi, kita dapat daripada pure kan? Awak? Yes. So kita kena carilah concentrations dia untuk the pure acetic acid. So concentrations of your pure acetic acid, pure gonna be mole of 0.175 divided by 10 mil dululah sebab kita sekarang ni bila kita nak guna volumetric flask, kita nak dilute dia jadi 100 mil. So first kena cari dia punya concentration 0.01 bahagi dengan 10 mil dahulu because that 0.175 mole comes from the 10.5 adalah pure acetic acid yang kita dapat tahu dari the density. So you want to take only part of it, the 10 mil. Jadi nanti awak akan dapat the concentrations of 17.5 molar. So assume that this pure belongs to molarity of 1 and the 0.1 the 10 mil adalah volume 1. So kita nak dissolve, kita nak dilutekan dia up to 100 mil sebab dia kata distilled water is added until the calibrated mark. Means our V2 is apa? Our V2 is 100 mil kan? Yes. So, awak masuklah formula M1V1 equal to M2V2. So, kita nak cari M2. So, masuk balik M1V1 over V2. M1 0.175, V1 10 mil, V2 100 mil, then your M2 gonna be 1.75 molar. Okay. Question number 5, the answer is C. Number 6, A. 7, number 6.
Determine the number of mole of oxygen needed to react with excess nitrogen. Dia dah bagi tahu ini adalah excess. Apa excess? Nitrogen monoxide. To produce 0.45 mole of nitrogen dioxide. Dia dah bagi info 0.45 mole. Dia minta awak cari berapa mole O2 yang diperlukan. O2 kita maklum dia adalah limiting. Jadi sekarang you have informations about product. You want to find about the reactant, then what should you do? What should you do? Stoichiometry. Yes, 1 mole O2 produces 2 mole NO2. 0.45 mole NO2 require O2 awak dapat apa sih? 0.225 mole O2. Hence the answer, the nearest answer is 0.23. Number 7, C. Number 8, C. Number 9, A. Number 10, C. 11, B. 12, D. 13 ada dua answer, C dengan D. C dengan D diterima sebab dia sama. Okey, yang ni tahu kan dia apa? Coordinate bond ni adalah dative bond. Bila dative bond, salah satu je bagi, salah satu terima. Kita tahu yang kaya kat sini adalah Cl, yang miskin sikit adalah Al. Jadi sepatutnya the arrow dia akan towards Al. So W pun boleh, tapi dia tak boleh pada same Al lah. Kalau dia dah ambil sini, dia ambil sini contoh. Lepas tu D dia apa? W and Y. So kita check. Jawapan kita kata X dengan Y. So X dia ke arah sini, kalau Y dia ke arah sini. Okay, number 14, jawapan dia B. 15, D. 16, D. Okay semua chapter 4. 17, A. Okay, the molecular mass of C4H9OH is 74 gram per mole and C4H9NH2 is 70. The boiling point of C4H9NH2 is 351, C4H9OH is 391. So yang awak nampak dekat sini, kita ada NH2 dan juga OH. Apart from it adalah sama. C4H9, C4H9. Okay, and then the temperature berubah. So choose which of the following statement that explain why the boiling point of C4H9OH higher than C4H9NH2. Okay, apa yang kita nampak kat sini, both OH dengan NH2 dia boleh buat hydrogen bond kan? Okay, so kita tengok hydrogen bond in C4H9OH stronger than C4H9NH2. So obviously, sebab kalau kita tengok handphone, O punya electronegativity is greater than N. Sebab tu dia cakap stronger sebab OH lagi polar. Okay, betul. Van der Waals forces weaker. Van der Waals forces tak berapa applicable untuk cerita dalam kes ni sebab hydrogen bond tu is the most dominant. And then C4H9NH2 has a hydrogen bonding while C4OH. Ni memang salah lah. And the last one, C4H9NH2 can form more hydrogen bonds. So memang salah yang ni. Sebab tu jawapan dia A. Okay. Right. Number 18. Number 18, the answer should be C. Number 19, B. Number 20, B. Number 20 tu dia pergi guna 273, dia tak guna 273.15. Number 21, D. Number 22, number 21. Determine the mass of nitrogen gas if a 31.4 ml sample of nitrogen gas collected over water. This is water displacement method in chapter 5. Water displacement method, you should consider your P total equal to PH2O plus P gas. So given informations here, your gas is nitrogen gas.
So the nitrogen gas, determine the mass of nitrogen gas if 31.4 mil. Okay, ini baru volume. Ini volume. Collected over ini adalah temperature. Barometric pressure belongs to pressure total. Nama lain dia adalah pressure atmospheric. Barometric pressure ni adalah atmospheric pressure lah, 706. So the vapor pressure belongs to pressure H2O. So awak perlu cari daripada this formula, awak perlu dapatkan this pressure gas sebab our aim is to find the mass of nitrogen. Dapatkan pressure gas baru substitute dalam PV is equal to nRT. Ini mesti pressure N2. Ini mesti volume N2. Kita pun nampak tadi. Ni. Lepas tu N kita apa? Kita nak cari mass kan. So N ni kita kena rearrange, kita kena buat dia jadi mass over molar mass. Nanti awak dapatlah dia punya mass berapa. Mass dia 0.03227 gram. So dia bundarkan jadi 323. Okay, number 22A. Number 23C. Okay. Ammonium carbamate dissociates as the following equations. The value of Kp of these reactions is 2.9 to 10 power of -5. If 1 mole of ammonium carbamate is heated in the container, calculate the total pressure. So the total pressure must be at equilibrium. You have informations about your Kp. So you must first do the ice table. So this got no value kalau untuk solid, but then dekat NH3 dan juga CO2, since dia bagi Kp, awak kena ada partial pressure initial, change in partial pressure dan partial pressure at equilibrium. Dekat equilibrium ni lah kita nak cari the pressure total. So from the pressure initial, kita tahu kalau produk memang tak ada apa lagi lah, 0, 0. Okay, and then change in pressure, because we have 2 NH3, so we got 2x in here. And then kalau CO2 kita ada X sahaja. So we have 2X dengan X. Okay, lepas tu dari sinilah kita nak ambil jadi kita punya total pressure. So your Kp buat keluar dia punya expression. PNH3 raised to the power of 2 P carbon dioxide. Belah sini tak ada sebab solid, so tak masuk. So kita substitute sahajalah. Your PNH3 tadi adalah 2x squared. 2x squared pula. 2x raised to the power of 2. PCO adalah x. So dia akan jadi 2 to the power of 2 for x square x cube. So kita dapatkan awak punya x value. Dapat x value, dah dapat ke total pressure? Belum. Awak kena darabkanlah masuk. Dapatkan x, your x will be 0.01939. So dalam kes ni ATM lah. Lepas tu awak carilah pressure untuk NH3. Substitute lah 2x. 2 times 0.01939 dapat nanti 0.03878 ATM. And then partial pressure of CO2 simply 0.01939 ATM. Then you add these two, you will get, so tambah dua ni, awak akan dapat 0.05817 ATM. That's why your final answer is 0.0582. Dia bundarkan. Question number 24, the answer is D. Question number 25, B. Question number 26, A. Betul tak? Strongest base. Okay. Strongest base, tengok KB value paling tinggi lah. Question number 27, C. 28. Question number 27, it says the pH of 1.0 mole per liter solutions of a weak monoprotic acid is 3.5. Calculate the dissociation constants of the weak acid. So you need to find the Ka. So the dissociation constants, symbol dia Ka. So you have the informations about the pH is the 3.5.
then you want to find the Ka. So you need to first express the Ka expression. Your Ka expression should have, yes, so Ka expressions, A negative concentrations, H3O plus divided by concentrations of Ha. Okay, so you need to find all these concentrations, but then you only have the informations about the pH value. So we know from the pH value, you got to know about the concentrations of H plus. Jadi pH negative log H plus concentrations. So you akan ada 3.5 negative log H plus. So shift log negative 3.5, your concentrations of H plus would be 3.1623 10 to the power of negative 4 molar. So yang ni pun samalah maksud dia dengan X. Sebab dia nak cari K. K ni kita perlu juga buat the ice table. Jadi from here awak kena adalah dia punya ice table dia. So ice table kita start dengan monoprotic acid ni tak ada value, tak ada. Ni bayangkan the ICE. So HA kita start dengan 1.0 and then one coefficient minus X. You will get 1.0 minus X. And then your A starts with 0 and then plus X. So we have X and X. So you have this value, substitute into the Ka expression. Kita akan ada X squared over HA kita 1.0 minus X. So from this pH tadi, kita dah ada the X value. Then you can simply substitute the X value lah dalam ni. So kita masukkan 3.1623 10 to the power of negative 4 square divided by 1 minus 3.1623 10 to the power of negative 4. And lastly, your Ka value nanti akan dapat 1.00 10 to the power of negative 7. Okay, and then question number 28, the answer should be D sebab masih sama, kita ada acetic acid, the weak acid, and then the acetate ion, the conjugate base salt. Okay, jadi the pH does not much affected. Question number 29, the answer should be C. So this question number 29, you should do the reaction. So sekarang ni kita ada case NH3. So pH of the solution is when 0.025 mole of HCl is added to 1 liter of a buffer solution containing 0.35 mole per liter NH3 and 0.50 mole per liter NH4Cl. So this NH3 and NH4Cl are the compositions of basic buffer. Okay, dalam basic buffer ni kita nak tambah small amount. Kita nampak small amount daripada 0.025 mole of HCl, a very strong acid. So you want to add H plus to the basic buffer. So in your basic buffer, sepatutnya awak dah keluarkan the reaction yang ada NH3 plus with H2O to form yang NH4 plus tu. Tak ingat dah mana dah. Okay, so patutnya ada benda tu lah. Okay, so kita tahu bila acid masuk, yang akan neutralize adalah base. So base kita sekarang is the NH3. So the NH3 will try to neutralize the H plus to form that NH4 plus. Kita guna this irreversible arrow sebab dia adalah neutralizations. So now you've got the informations about all the number of mole. Okay, yang kita tambah is 0.025 tapi dia masuk dalam 1 liter. Jadi kita cari concentrations pun still sama, 0.025 molar. So now kita akan try to add. Jadi kita nak tengok apa yang towards the end dia akan tinggal berapa. So kita akan guna nanti, kita akan guna the number of mole lah. Tapi tak ada perubahan pun dari segi the volume. So kita just dia guna number of mole kita, initial, change dan juga the final. Okay, NH3 kita start dengan 0.35.
And then H plus kita masukkan 0.025 and H4 plus we have 0.50. And then out of these three value, who's got the smallest value, kita akan tolak dia habis digunakan. Tolak 0.025, tolak 0.025, tolak 0.0, ini tambah sorry. 0.025. So your mole final will be 0.325 and then ni dah tak ada apa. NH4 plus kita tinggal 0.525. So this is the mole yang remain after the strong acid ataupun strong base yang ditambah. Jadi kita akan ambil this number of mole, cari new concentrations. Okay, tapi sebab new concentrations kita pun will rely on the 1 liter, jadi boleh sama je lah value dia nanti 0.325 molar. So sekarang ni untuk awak cari, awak perlu cari the pH kan, calculate the pH. Your pH now will rely on the Henderson-Hasselbalch equation. Since this is basic buffer, you can't simply calculate the pH. Awak kena first start dengan pOH. So kita cari dulu pOH. Ya, kat ni lah. pOH kalau Henderson-Hasselbalch equal to negative log Kb plus log concentrations of your conjugate acid salt, the NH4 plus divided by concentrations of NH3. So nanti bila awak substitute value, your pOH value gonna be 4.95. So untuk kita cari pH, awak kena buat pH equal to 14 minus 4.95. Then your final answer would be 9.05. That's why the answer is C. And then for solubility of XY2 compound, yang ni dah masuk dalam 7.3. So as for 7.3, you are given informations about its solubility. So recall again, solubility boleh ada dua unit. It's either gram per liter ke gram per mil ataupun mole per liter. Okay, yang dia bagi sekarang, solubility in terms of this gram per liter. Jadi dia bagi your solubility adalah 1.22 10 to the power of negative 3 per 100 mil. Per 100 mil. So awak buat je lah sebab kita biasa guna yang gram per liter tu. Kita tukarlah dia jadi liter. So untuk jadi dia liter, awak kena buat apa? Darabkanlah 10 power of 2. So nanti awak akan dapat gram per liter awak dapat 0.0122 gram per liter, 1 liter. Okay. Lepas tu kita kan nak cari apa? Dia minta awak cari KSP. Untuk cari KSP, kita kena ada concentrations of ion. Untuk ada KSP expression, kena ada dia punya chemical equations dululah. So chemical equations awak nanti, kita ada XY2 kan. So XY2 ni, dia comes from, XY2 comes from, because we know the Y2, so X2 plus. And then kita ada 2Y minus. So X2 plus and 2Y minus, buat macam biasa, initial, change dan juga equilibrium. Ni tak ada value sebab diorang solid state. Yang ni baru ada value aqueous dan juga aqueous. So sama juga 0, 0. Untuk change kita ada S. Ini kita ada 2S. So S, 2S. Okay, tapi sekarang ni kita tak habis buat lagi. We know our X got atomic mass of 117, Y dapat 127. So suppose dekat sini awak kena change dia dalam mole per liter. So mole per liter, aim kita nak dapatkan mole per liter. Mole gram dapat pada gram per mole. So kita akan cancel lah berapa? X 117, Y 127 kena darab 2. Lastly awak dapat 371 dia punya atomic mass dia. So yang ni for every 1 mole. So nanti kita just tukar je lah. Kita simplify the unit, cancel out the gram. Lastly, your solubility you will get 3.2884 10 to the power of negative 5 mole per liter.
So, solubility in terms of mole per liter ni jugalah sama dengan S yang kita akan substitute dekat dalam awak punya KSP expression. So, your KSP expressions, you need to be careful with this. KSP expression must contain X2 plus dan juga Y minus raised to the power of 2. So our X2 plus contain only S, and then our Y adalah 2S raised to the power of 2, then you will get 4S cube. KSP kita tadi value dia adalah, kita baru nak cari KSP, so substitute sahaja value. 4 times with your S is 3.2884 10 to the power of negative 5 and raised to the power of 3. Lastly, you will get 1.42 10 to the power of negative 13. So the answer will be C. Okay, itu sahaja.